Ladies and gentlemen, once again, welcome to this noble platform, the Rogers Kakasungura YouTube channel. If you're watching this video, kindly click the subscribe button and remember to turn on your notification bell. As I always say, the only way you can support Kakasungura is by clicking that subscribe. And we said, by the way, this year we are closing with 100,000 subscribers. Tunataka ile zawadi ya YouTube. We are closing at 100,000 subscribers. So if you watch without subscribing, you are an enemy of progress. Kama wewe ni mtu ya kukodolea macho tu video zangu and you don't subscribe, you are an enemy of progress. So before you watch, the first thing, check first if you have subscribed. And if you haven't, it doesn't cost you anything. Unafinya tu hapo, bas, mama ingine. Back to politics. Kaka, there's something I feel, and I always give my honest opinion. This is my own opinion, not from anyone else. It is my opinion as Kakasungura. You have the right to agree with it or not to agree with it. It's my opinion as a person and as a comical political analyst. Now, I've always said this. Ruto is a tactician. Ruto, when we see today, Ruto is seeing 5 years ahead. Ruto is cunning. And of course, he's a liar. Now, I feel in my heart there are things that are happening in this country in preparation for the 2027 campaigns. Unajua, politics is a game. You can easily win depending on how you play your game. It's like a tournament. It's like football. It's like any other game. So siasa ni mchezo. Ndio maana inaitwa siasa. Siasa ni mchezo tu. Now, I want to take you back a little bit. During the campaigns, Ruto portrayed himself as a deputy Jesus, a small God to the people of Kenya. He could speak and bodaboda could see life. Yani bodaboda wanajiona kama mawaziri kwa serikali. When Ruto used to speak, mama mboga wanajiona madirekta wa makampuni na parastato za kiserikali. When Ruto could speak, watu ya mkokoteni, yani wanaona wamekuwa principal secretaries in ministries. Little did they know it was a monkey game. Now, Ruto is in government. Alikuwa anaambia Uhuru Kenyatta, I don't know why the cost of fuel is lower in Tanzania and Uganda and expensive in Kenya. Yet the two countries tap their fuel from Kenya. Paka akasema kuna makatero in the Ministry of Energy. Committee ya wabunge ya energy iite mkutano ya dharura. I think you remember that video clip. He advised president vile anafanya maneno. Yaani Ruto alikuwa anaongea paka unaona kwamba huyu jamaa akiingia serikali, Kenya will be a very small heaven. Kumbe, shetani ni mwongo. Now, Ruto is in government. There's a law in politics that says, if you want to rule them forever, first make them depend on you. If you want to rule people forever, first thing, render them powerless and make sure they depend on you 100%. If they depend on you, my friend, each and every morning they will kneel down to worship you because you do provide. That is the tactic William Ruto is using. William Ruto is rendering Kenyans poor so that you begin to bow down to worship him because he is the provider of everything. For the very first time, naona serikali inaleta relief food Kisii ati mchele. Mkisii alikula mchele lini? Relief food, mchele lini? Relief food peleka ati mchele. Lini? You know,
Any politician who renders his community poor is an enemy of progress. A politician doesn't want to empower people to take over tomorrow. He's a dictator. You know? Now, this is what Ruto is doing. Ruto anafinya wa Kenya right now, maisha yaende juu zaidi. Ikifika 2026, wakati wa kampeni, mafuta itarudi chini. Kwa sababu, at that time, he shall have collected enough resources to survive for 2026 and 2027 until he takes over the next term. Sijui kama unanipata. Now, hii pesa ana collect saa hii ni ya kuweka so that ikifika 2026 akirudisha unga paka 90 shillings hawezi enda hasara. You already have enough in store. Ikifika 2026 akirudisha mafuta 1 liter arudishe paka 120 hata kuwa na hasara kwa sababu already akona enough subsidy kwa stock and is a subsidized consumption, right? Ikifika 2026 mutasikia mimi kama William Ruto nimepigana vita vikali na niliwaambia economy ya Kenya iko sawa, mafuta 1 liter ni 120. Nipatie 2027 tena 5 years mafuta mtayaona 50 shillings per liter. Hiyo ndio itakuwa campaign strategy. Ikifika 2027 akichukua uongozi back to factory setting, atarudi mahali alikuwa 2023. Mafuta tena 300. Unga 500. So Ruto is playing with the minds of the people. Make it expensive. Then towards the campaign of the next term, make it cheap so that you find a landing political ground for your campaign. You find a ground to convince people to give you a second term. Ruto si mjinga, ndugu zanguni. Ni nyinyi wa Kenya muamuke mtoke kwa ushenzi na ukiritimba. Wake up to reality, ladies and gentlemen. That is what is happening. Na niko hapa. I swear, siku moja mutaniambia. And I'll be here to remind you, God willing, 2026, 2027, nitakuwa hapa kuwakumbusha. You remember what I said? Ikifika 2026 mutasikia Ruto akisema, niliwaambia munivumilie. Nikawaambia nitarekebisha economy ya Kenya. Niliwaahidi. Sasa mafuta ni pesa ngapi? Na mnapiga makofi wajinga kutoka kwa mkutano. 120! Unga ni pesa ngapi? 90! Mkimpatia kura 2028. Ulolololo. Unga mtanunua 600. Mafuta palita itakuwa 700. Na maisha isonge mbele. Amalize 10 yake, aende nyumbani. Anyway. Swahili walisema sikio la kufa halisikii dawa. Wakenya hata ukiwaambia hivyo they will never get it. Bado watapiga makofi 2027. Watasahau. God bless you, ladies and gentlemen. Tuonane in the next video. Asanteni sana. Kuna watu wamekuwa wakiniulizia kaka, nitapata wapi shamba mzuri, shamba ambayo ninaweza nikafanya farming ya miwa, niende nijenge nyumba vizuri, nifanye farming ya mahindi. Kuna mali safi hapa. Check hiyo shamba. 10 acres. Shamba kubwa, shamba unaweza lima vizuri, iko na barabara. Check hiyo barabara. Hiyo shamba iko mara mbili. Kuna moja chini ya barabara, ingine juu ya barabara. Hiyo shamba, hiyo ni miwa imepandwa hapo. Miwa peke yake. Hiyo shamba iko karibu na Mumias Sugar Factory. So kuna wale watu ambao wanapenda kufanya biashara za miwa. Hapa ndio mahali pazuri unaweza ukapanda miwa ili utengeneze pesa msimu huu wa serikali ambayo imetupatia jua kali katika kutafuta pesa. Hii shamba iko mahali panaitwa Koyonzo, Buhutu sublocation, na iko karibu na Jinja Market ndani ya Kakamega County. Na hii shamba iko na barabara ambayo bado imewekwa moram, barabara ambayo haina matope. So ukitaka kusafirisha miwa, ukitaka kusafirisha mahindi, ukitaka kusafirisha chochote ambacho unaweza ukapanda mahali hapa, itakuwa sawa kabisa. Na iko 7 kilometers kutoka Mumia Sugar Factory. Kwa hivyo si mbali sana. Unaweza ukatembea. Kama umepanda miwa ni karibu pia na factory. Kwa hivyo hauhitaji tena kutafuta gari ya kukupelekea miwa yako mbali sana. Mali safi.
title iko ready na kila kitu kipo tayari. Na hii shamba iko unique kwa sababu hapo ndani kuna mto, yani river. Maji iko 24 hours, maji iko 24/7. Kwa hivyo haufai kwenda kutafuta maji bali popote tu. Kama umefuga ng'ombe, ukichukua hii shamba kwa mfano na unataka kufuga ng'ombe, unataka kufuga mifugo, basi auendi kutafuta maji kwingine. Maji iko hapo ndani. Ukiangalia kwenda pale juu, angalia vile miti imepandwa vizuri. Cheki hiyo shamba, mali safi. Nasema mali safi Chito. Na hii ni mali safi yenyewe. Hii shamba iko na title deed, iko ready, na kazi yako ukinunua ni kutransfer. Ni 1 million per acre. Kwa hivyo kama unataka kununua yote ni 10 million Kenyan shillings, na pia unaweza kufanya negotiation ili at least tufanyiwe discount kidogo ili teremke chini. Na hii shamba tunavyozungumza sasa hivi iko katika market na watu wengi wanahitaji. Kwa hivyo kama wewe ni mkulima, hapa ndipo mahali unafaa kukimbia ujinyakulie hii shamba. Kwa nini hili shamba linauzwa? Ni kwa sababu mwenye hili shamba yuko mbali na wale watu ambao wameajiriwa hapo wameshindwa kuifanyia maintenance. Yaani hiyo miwa imepandwa hapo, imagine wameshindwa kuifanyia maintenance. Kwa hivyo leo ukinunua hii shamba unaenda na hii miwa. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kufanya maintenance, bas utafanya maintenance kwa hii shamba na uchukue miwa. So sababu kubwa watu wanaweza nikaduliza, kaka, kwa nini mnauza hiyo shamba? Kwa nini mwenyewe anausha hiyo shamba? Ni kwa sababu watu wameajiri hapo. Angalia miwa, ukiangalia pale chini, hapo ni chini ya barabara. Kuna mto pale chini mwisho. Pia kuna stima. Umeona laini ya stima hapo. Hii shamba iko na stima, iko tayari. Kwa hivyo iko na kila kitu. Unajua ukinunua shamba unaangalia maji, unaangalia stima, na hasa unaangalia barabara, pia na security. Ukiangalia mahali hapa kuna security, kuna barabara, kuna stima na kuna maji 24 hours. Piga simu 07 22 40 49 69. 07 22 40 49 69. Ukipiga hiyo simu, bas utapatana na mtu ambaye atakuelekeza ili kupata mali safi kutoka eneo la Koyonzo, Buhutu sublocation, karibu na Ejinja Market ndani ya Kakamega County. Shamba nzuri ya kuishi, shamba nzuri ya kufanya farming, shamba nzuri ya kufuga mifugo. Iko karibu na barabara, iko karibu na market, iko karibu na Mumias Sugar Factory, 7 kilometers away. Imepandwa miti, imepandwa miwa. Kwa hivyo ni 10 million peke yake, na hiyo shamba iko 10 acres. Ukubwa wake ni 10 acres na barabara imepita katikati. Kwa hivyo shamba hili linakungoja kwa bei nafuu.